Job is the only place in the world which is paying you to learn how to do business. அதாவது இன்னைக்கு நீங்க ஸ்கூல் படிக்கும்போது யார் ஃபீஸ் கட்டினா? உங்க அம்மா அப்பா. காலேஜ் யார் ஃபீஸ் கட்டினா? உங்க அப்பா. படத்துக்கு போனா யார் காசு கட்டுறா? எல்லாமே வாட் எவர் எல்லாம் நீங்க தான் கட்டுறீங்க, கரெக்டா? பட் ஜாப் ஒரே இடம் தான் வேர் யூ கோ சம் இடியட் இஸ் ஆக்சுவலி பேயிங் யூ மணி டு பி தேர் ஃபார் 8-10 years. நம்ம chat பண்ணிட்டு இருந்தப்போ you were talking about some 3 C's that you follow. Okay. அது கொஞ்சம் ஷேர் பண்ண முடியுமா? Cool. So one of the philosophies I follow is like never criticize, complain or condemn. ஆஃபீஸ்ல இருந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்றது தான் எனக்கு இருக்கிறது the most comediest thing. நீங்க ஆஃபீஸ்ல இருக்கீங்க, சம்பளம் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க, ஓகேங்களா? சம்பளம் ஆகிட்டு இருக்கீங்க, and why are you complaining? Yes, you need content to market and whatnot, but you have to first succeed in the business. So your focus should be, you have to chase your product, chase your company, do the best, and then automatically your personal brand will happen. சார் நீங்க இப்படிலாம் சொல்லி என்ன பிரச்சனையில மாட்டி விட்டுற போறீங்க போல இருக்கு. How do you actually go about to build a brand? இது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? Okay, cool. Okay, so what is the difference between brand and a business? I'll tell you, okay? Business is a place where there is a financial transaction happens. Either you buy a product or a service. That's called a business. Brand is a place where there's a financial, emotional transaction happens. I'll repeat it again. இந்த 3 மிஸ்டேக்ஸ் மட்டும் பிராண்ட்ஸ் பண்ணலைன்னா அவங்க நல்லா வருவாங்க அப்படின்றது ஒரு 3 காமன் மிஸ்டேக்ஸ் சொல்ல முடியுமா? Okay. We have a misconception that brand is a website, okay, or brand is a creative, brand is a video. Sorry, that is not a brand. நம்ம chat பண்ணிட்டு இருந்தப்போ you were talking about some 3 C's that you follow. Okay. அது கொஞ்சம் ஷேர் பண்ண முடியுமா? Cool. So one of the philosophies I follow is like never criticize, complain or condemn. Complaint மட்டும் வச்சுக்கோங்க. இதை பற்றி ஏதோ கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறோம். ஸோ let's say you have a problem, right? ஒரு ப்ராப்ளத்தில் வந்து ரெண்டே தான். ஒன்று, if you can solve the problem, or you don't solve the problem, correct? If you can solve the problem, why complain? Because you can solve the problem, correct? And if you know that you cannot solve the problem, you cannot solve the problem, so why complain, right? The reason why Indians, and especially South Indians, why we don't become entrepreneurs is because we are not willing to accept and we want to complain. எல்லாத்துக்கும் we want to complain. எக்கானமி சரியில்லை, கோவிட் வந்துருச்சு, இது வந்துருச்சு, ஆஃபீஸில் வந்து ஓகே. அண்ட் ஆஃபீஸ்லேருந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறது தான் எனக்கு இருக்கிறது த மோஸ்ட் காமெடியஸ்ட் திங். நீங்கள் ஆஃபீஸில் இருக்கீங்க, சம்பளம் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க, ஓகேங்களா? சம்பளம் ஆகிட்டு இருக்கீங்க, அண்ட் why are you complaining? இப்போ if they make you work too much, போயிடுங்க, go start your own business. Use that as a power for you to go and start your own business. நீங்க அங்கேயும் பண்ணாம இங்கேயும் பண்ணாம why are you suffering in the middle, right? Why do you want to suffer in the middle, right? Why? if உங்களுக்கு எதாவது பிடிக்கலனா go away from that, build your own thing. நம்ம வந்து எல்லாத்துக்கும் we want to complain. நம்ம பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே கூட பிசினஸ் ஃபெயில் ஆச்சுன்னா கூட we'll complain on somebody else. மார்க்கெட் சரியில்லை, காம்படிஷனு. ஓகே, காம்படிஷன் இருக்குன்னு சொல்றீங்களே. டெஸ்லான்னு ஒரு கம்பெனி வந்துச்சு, early 2000s they started, right? early 2000sல வந்து just imagine somebody coming and telling you that I am going to build a car company which is going to be the biggest car company in the world in 20 years. Everybody would have laughed. There is Ford, there is GM, there is Chrysler who've got more than 80-100 years of pedigree, and this one guy who will come and say that I want to build a car company. How stupid is it? Don't you think he has competition, right? So the idea of complaining itself will stop you to become an entrepreneur. உங்களுக்கு கம்ப்ளைனிங் மைண்ட் செட் இருந்துச்சுன்னா தயவு செய்து ஆண்டர்பிரனர் ஆவாதீங்க. ஜாலியாக டெய்லி வீட்டில் உட்காந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டே இருந்துருங்க, முடிஞ்சு போச்சு. ஃபார் அன் ஆண்டர்பிரனர் you have to look at in a way that how can you solve a problem. The number one characteristic for an entrepreneur is this problem solving mindset. So if I see somebody complaining, I'm not saying that complain now on the don't ask questions about any government. If the government is doing wrong, of course, as a citizen, we are our goal is to go and ask right questions. அதை நான் சொல்லவே இல்லை. உடனே மக்கள் எப்படி எடுத்துப்பாங்க, சந்தோஷ் அப்போ யாரை பற்றி எதுவுமே கேட்கக்கூடாதா? அது கிடையாது, ரைட்? I'm talking about where if you don't like something in your job or whatnot, move away from that, right? Find a place where it will work for you, or if not, go build your own business. Don't be there and keep on complaining every single day. Okay, so now I have a question. You seem to be an
இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒரு பாரடாக்சிக்கல் காம்பினேஷன் கூட சொல்லலாம். ஏன்னா ஃபிலாசபர்ஸ்னா ஜென்ரலா டேக் லைஃப் as it comes அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆண்டர்பிரினர்ஸ்னா இறங்கி வேலை செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. யூ சீம் டு பி an interesting combination of both. How does this philosophical sense ஃபிலாசபினா நான் வந்து இந்த ஆத்தோரமா உட்காந்து கவிதை எழுத ஆரம்பிக்கேன். ஓகேங்களா? இந்த கோயில்ல உட்காந்து சுண்டல் தின்னுட்டு உட்காந்து அந்த ஃபிலாசபர் கிடையாது. ஃபிலாசபர்னா என்ன சொல்லுவேன்னா, எவ்ரிதிங் ஐ டூ இஸ் பேஸ்ட் ஆன் philosophy. Right? That's Okay. what I'm saying that I'm a philosopher. Maybe okay. I will say I'm not a philosopher. Okay, I'm just a deep thinker. Okay. Let's say I'm a deep thinker. ஓகே. காட் இட். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்துட்டு, இப்போ கரண்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா பர்சனல் பிராண்டிங் சொல்லிட்டு எங்கே பார்த்தாலும் பர்சனல் பிராண்டிங் பற்றின டாக்ஸ் தான் இருக்குது. நவ் ஐ வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். Super question. I wanted to talk about this so badly that you have no idea. Okay, personal branding is one of the biggest bullshit which is going on in LinkedIn right now. It's probably one of the biggest bullshit is going on right in LinkedIn right now. People who have no idea about a brand, who have no idea even what is brand, they will say, I will build your personal brand. If you know how to build a personal brand for others, why wouldn't you build it for yourself? Question number one. Okay, second question is, personal brand not a question, personal brand is a result of something else. Aதாவது, if you succeed in something, with that you get a personal brand. So இன்னைக்கு we don't want to succeed in something, but we want a personal brand. It is not gonna happen. So they think just because you have a post which is 10,000 likes, you are a personal brand. Sorry, that's called attention. Okay, attention is different from accomplishment. இன்னைக்கு நீங்க யாரோ ஒருத்தரை குத்திட்டு போனா கூட உங்களை பத்தி ஒரு ஆர்டிகல் போடுறோம் பேப்பர்ல. I mean, that's attention, but that's not accomplishment, right? So you can get on to the national papers front page நீங்க ஈஸியா போயிடலாம் by stabbing someone. But is it going to help you? Right? So, entrepreneurs, please don't chase personal brand. Personal brands are not built like that. You go chase your product. You go chase your dream. You go build your business. Your personal brand will automatically happen. Right? Your personal brand did not get built because I was writing posts in LinkedIn. Now I'm writing posts in LinkedIn because I want to keep a compendium of all my thought process for my future licensed partners and franchisee partners. Ipo, just yesterday we signed up for the new franchise partner in Melbourne, and all I have to tell them is, okay, you guys go and look up my last 2-3 years post in LinkedIn. You have almost all the content, all the right thought process, what all you need to build your business. Right? So people are taking personal brand to a different extent, and they're thinking, without succeeding in business, I can build a personal brand. Sorry, you're an influencer. You can have a brand, right? But your personal brand doesn't come from just making videos. Your personal brand comes from creating something, right? Influencer, yes, great, super. Influencer வேற ஒரு personal brand வேற சொல்லுவோம். அதுக்கு நீ influencer எனக்கு ஒரு personal brand. Yes, I understand. I'm talking in business perspective. I'm not talking in media or entertainment. Business perspective, the best way for you to build a personal brand is you build a business, not build content around the business. Yes, you need content to market and whatnot. But you have to first succeed in the business. So your focus should be, you have to chase your product, chase your company, do the best, and then automatically your personal brand will happen. சார், நீங்கள் இப்படிலாம் சொல்லி என்ன பிரச்சனையில் மாட்டி விட்டுற போறீங்க போல இருக்கு. எத்தனை பேர் இங்கே பர்சனல் பிராண்டிங்கை ஒரு வேலையை எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நீங்கள் டக்குன்னு இப்படி சொல்லிட்டீங்களே. I'm not against personal branding. Okay, personal branding can happen in the right way. சொல்லுவாரு. Personal branding எப்படி ஆகும்னா, உங்களோட அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட் நீங்க you start writing about it, you're posting about it. அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட்டை பார்க்கும்போது தான் மக்கள் will start trusting you சொல்லுவாரு. People don't trust action. People trust accomplishment, right? இப்போ நானும் ட்ரஸ்டட் ரன் பண்ணலாம். But until we succeeded and we started growing, right, only then people start taking us seriously. Until then, they're only asking a question. ஆரம்பிச்சிட்டா ஆஸ்திரேலியா போயிருக்கான், பார்க்கலாம், என்ன கழிச்சிருவான். அதுக்கப்புறம் மெல்பர்னு, பெர்த், அட்லைடு, பிரிஸ்பென், கோல்ட் கோஸ்ட், உங்களை நிஜமாலே தக்கலை எப்படி ஏதோ தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லுங்க. அதுக்கப்புறம் ஆஸ்திரேலியா யூஎஸ் எல்லாம் ஒன்றும் கிழிக்க முடியாது. யூஎஸ்ல போய் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டான். யூஎஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டானா? ஓகே. அதுக்கப்புறம் யூஎஸ்ல ஒன்னா, இப்போ நெக்ஸ்ட் டாலஸ், நெக்ஸ்ட் ஃப்ளாரிடா, அப்புறம் சான் ஹோசே. So now what happens is, once people start seeing success, that's when they'll take you seriously, right? I'm telling this not out of jealousy.
எனக்கு what do I have? I'm telling it for all the entrepreneurs, you do the right way. I want you guys to grow the right way. Don't take a shortcut. ஓகேங்களா? business is not a shortcut. Business is a long-term process. Don't get desperate for fame. Fame will automatically come. Till now, I've never asked anybody to come and take an interview of me. But right now, I'm seeing entrepreneurs, அவங்களே போயிட்டு என்ன interview, you're becoming desperate. That means you're not focusing on the right thing. If somebody has not come to you and asking for an interview, what does it mean? That you've not grown enough, right? Yes. So that should go into, oh, I have not grown. Now let me go and do my bloody business. Let me grow, then somebody can come to me. Okay. Correct? So I want the right message to go to the entrepreneurs. Don't try to take a shortcut for the shortcut. Right? It'll become a short circuit. Right? And do not focus about all these things right now. You just stick to your product. You stick to your business and put your all effort there. Everything will automatically come. Like all articles, whatever they written about me, they came to me. I did not go and ask them, please write an article about me. Okay. So my next question is, you have highlighted one common misconception about branding. But இதை தவிர general branding பத்தில என்னென்ன misconceptions entrepreneurs கிட்ட இருக்கு and how do you actually go about to build a brand? இதை கொஞ்சம் explain பண்ண முடியுமா? Okay, cool. Okay, so what's the difference between brand and a business? I'll tell you, okay? Business is a place where there is a financial transaction happens. Either you buy a product or a service. That's called a business. Brand is a place where there's a financial, emotional transaction happens. I'll repeat it again. Brand is a place where there's a financial and emotional transaction happens. Great example is Apple iPhone. Apple order, there are so many better phones, better features, lesser price, that people still don't buy it because they do not get that emotional connection. Like, wow, they have buy an Apple iPhone or whatever, any of iWatch or any of their product, right? So there has to be an emotional connection. So whole goal of an entrepreneur is, how can we get that emotional connection to that business? When a customer has an emotional connection to the business, it automatically becomes a brand. Brand doesn't come by creating great advertisements or making great designs, great creatives. Other brand doesn't come. So your whole goal is to see how you can create a connection, an emotional connection with the customer. And brand also stands for consistency and a promise. Okay, நான் இந்த பிராண்டை வாங்குறேன்னா, ஓகே எனக்கு தெரியும் எந்த பிரச்சனை வராது, அதுதான் பிராண்ட். உங்களோட இத்தனை இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இந்த 3 மிஸ்டேக்ஸ் மட்டும் பிராண்ட்ஸ் பண்ணலைன்னா அவங்க நல்லா வருவாங்க அப்படின்றது ஒரு 3 காமன் மிஸ்டேக்ஸ் சொல்ல முடியுமா? ஓகே, நான் உங்கள்கிட்ட சொல்வேன், டேட்டா ஆடியன்ஸ்லேயே சொல்லிடுவேன். ஸோ டாப் 3 மிஸ்டேக்ஸ் while building a brand அப்படின்னு சொல்றதோட ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா, வந்து we have a misconception that brand is a website, okay, or brand is a creative, brand is a video. Sorry, that is not brand. ஓகேங்களா? Brand is something called is your ability to create a connection or create an emotion with your customer. And don't think that just because நீங்க ஒரு வெப்சைட் இருக்கிறதுனால that is going to happen. வெப்சைட் யார் வேணா கிரியேட் பண்ணலாம். So brand has to have a story where people can connect. Second வந்து, don't go fast. அதாவது பிராண்டோட மெயின் பாயிண்ட் என்னன்னா, இட்ஸ் அ ப்ராமிஸ். ஏன் உங்கள்கிட்ட திருப்பி அவங்க வருவாங்கன்னா, பிகாஸ் தேர் இஸ் அ ப்ராமிஸ் தேர். உங்களோட பிஸ்னஸ் நீங்கள் சாலிடாக செட் பண்ணாமல் நீங்கள் நிறைய அட்வர்டைஸ் பண்ணி உள்ளே போய் மாட்டிக்கிட்டீங்கன்னா, யூ வில் லூஸ் யோர் பிராண்ட் வேல்யூ. அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து, வி கன்ஃபியூஸ் பிராண்டிங் வித் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட். ஜஸ்ட் பிகாஸ் யூர் டூயிங் மோர் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் மோர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் டசன்ட் மீன் தட் யுவர் பிராண்டிங் வில் ஆல்சோ கோ. ஓகேங்களா? அது ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட். இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் தப்பான மார்க்கெட்டிங், தப்பான அட்வர்டைசிங் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் பிராண்ட் வேல்யூ கீழே போயிடும். ரைட்? யூ ஹவ் சீன் so many examples of that, where people have done wrong marketing and it has hit their brand so much. So please have an understanding that brand is your ability to be consistent every single day, your ability to tell a story, and your ability to invoke that emotion that customers can like you. This is what are the 3 misconceptions about branding. So in the 3 misconceptions, it's not for everyone. Okay, this is for only people who are serious about branding. நீங்க ஜாலியா தான் பண்ணணும்னா நீங்க என்ன வேணா பண்ணிட்டு போலாங்கப்பா, அதுக்கு நான் பொறுப்பு இல்லை பாஸ். நீங்க ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க, பிஸ்னஸ் இஸ் ஃபார் சீரியஸ் பீப்புள் அப்படின்னு. ஜென்ரலாகவே நம்ம வந்து ஒருத்தங்க வளர்ந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் வி ஆல்வேஸ் டாக் அபவுட் திஸ் ஹைட்ஸ் தே ஹவ் ரீச்ட். பட் அவங்க அதுக்காக பண்ண அந்த பேக்ரவுண்ட் ஒர்க், அதுக்காக அவங்க ஃபேஸ் பண்ண அந்த கஷ்டங்கள் வெளியே தெரியுது இல்லை. ஸோ ஐ வாண்ட் யூ டு டெல் அஸ் ஒன் மேஜர் சேலஞ்ச் யூ ஃபேஸ்ட் அண்ட் ஹவ் யூ ஓவர்கேம் தட். மஞ்சு,
இந்த கொஸ்டினே வந்து இட்ஸ் அ வெரி வேக் கொஸ்டின். ஏன்னா ஆண்டர்பிரினர் தெர் இஸ் நோ ஒன் சேலஞ்ச். எவ்ரி பிளடி திங் இஸ் அ சேலஞ்ச். யூனோ ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்பே வந்து என்ன தெரியுமா, இட்ஸ் லைக் ஹிட்டிங் அ லாட்ரி. ஏன்னா யூ ஹேவ் எவ்ரி திங் கம்மி உங்ககிட்ட. யூ ஹேவ் லெசர் மணி, lesser time, lesser resources. இதை வச்சுட்டு you'll have to fight a company which has more time, more money and more resources. So odds of you making it in a startup is very 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 less. ஸோ இதை வந்து நம்ம பாக்ஸ் பண்ணி ஒரே ஒரு சேலஞ்ச் சொல்றது வந்து இட் இஸ் ஆக்சுவலி டூயிங் இன்ஜஸ்டிஸ் டு த ஆண்டர்பிரினர். ஆண்டர்பிரினர் அவன் ஜட்டி பண்ணிலாம் கிழிச்சு ஓடிட்டு இருக்கான் உள்ள. பட் ஹி ஹேஸ் டு ஸ்டில் என்னப்பா பண்ண சொல்ற முருகன்? ஒவ்வொருத்தரோட வாழ்க்கையும் தாறுமாறா விளாடுறான்ப்பா. தாறுமாறுன்னா has to act as if like nothing is happening. Okay, that's the power of being an entrepreneur. அப்படின்னா நான் என் கொஸ்டினை இப்போ இப்படி மாற்றி கேட்குறேன். ஒரு பிஸ்னஸ் ஃபெயில் ஆகிறதுக்கோ இல்லை ஒரு ஆண்டர்பிரினர் ஃபெயில் ஆகிறதுக்கோ இதுதான் ஒரு முக்கியமான காரணம்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறது என்ன? அதான் நம்ம வந்து ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் லைஃபை வந்து தனியாக பிரிச்சிடுறோம். தட்ஸ் த பிக்கெஸ்ட் மிஸ்டேக், ரைட்? ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப். நீங்கள் இந்த கொஸ்டின் ஆண்டர்பிரினர் எடுத்துக்கிட்டு லைஃப்லேயே கேளுங்களேன். ஏதாவது ஒன்று லைஃப்லேயே ஒருத்தர் வந்து சக்சீட் ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும்னா ஹி ஹேஸ் டு பி சீரியஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், ரைட்? இப்போ நீங்கள் ஸ்கூலில் நான் ஒரு ஸ்கூலில் 60 பேர் இருக்காங்க ஒரு கிளாஸில், ரைட்? 60 பேரும் ஒரே சிலபஸ் தான், ஒரே டீச்சர் தான், ஒரே ஸ்கூல் தான். ஏன் ஒருத்தன் மட்டும் 100 எடுத்தான், ஒருத்தன் 30 எடுக்கிறான்? That guy is serious. He's doing the work. என்ன தேவையோ he's doing it. He's getting 100. இவன் ஓபி அடிச்சுட்டு ஜாலியாக டீ கட்டில் போய் தம் அடிச்சு சுற்றிட்டு இருக்கான். He's getting 30, right? So what will make us succeed in life will also make you succeed in entrepreneurship. The first thing is you got to be bloody damn serious, right? அப்படி சீரியஸ்னா என்னன்னா you cannot catch 2 rabbits at the same time. So you cannot have 2 options at the same time when you're entering an entrepreneurship. Right? நீங்க உள்ள வரும்போது my famous quote, one of my famous quote I love is like, if you have a plan B, plan A never works. So here comes my another philosophy that we use job mentality in business and we use business mentality in job, and that's why most of us fail. வழக்கம் போல ஒன்றும் புரியல, கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்களா? கமெண்ட் மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம். எக்ஸாக்ட்லி. ஓகே, ஸோ இப்போ ஜாப் மென்டாலிட்டி என்ன? நம்ம வந்து என்ன, இப்போ நம்ம காலேஜ் முடிச்சுட்டு வீட்டில் என்ன சொல்லி கொடுப்பாங்க? நல்ல காலேஜ் போய் படி, நல்ல எம்என்சியில் போய் வேலை செய், நெக்ஸ்ட் 40 வருஷம் வேலை செய்யணும். ஓகேங்களா? ஜாப் நம்ம அப்படி யோசிக்கவே கூடாது. ஜாப் எதுக்குன்னா வந்து ஜாப் இஸ் அ பிளேஸ் ஃபார் யூ டு லேர்ன் அண்ட் வென் சம்படி இஸ் பேயிங் ஃபார் யூ டு லேர்ன். ஓகே, ஜாபும் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான். Two sides of the same coin. Now how different is job? Once you define a job, what is a job? நான் எங்கேயாவது போய் ஒர்க் பண்ணி எனக்கு ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் எடுக்கிறேன். பிளேஸ் வேர் இட் டேக் டைம் ஃபார் மணி, கரெக்டா? நீங்கள் ஒரு 10 hour கொடுக்குறீங்க, அவ்வளோ காசு கொடுக்குறீங்க, கரெக்டா? ஜாப் நான் எப்படி சொல்கிறேன்னா, job is the only place in the world which will pay you to learn how to do business. I'll repeat it. Job is the only place in the world which is paying you to learn how to do business. அதாவது இன்னைக்கு நீங்க ஸ்கூல் படிக்கும்போது யார் ஃபீஸ் கட்டினா? உங்க அம்மா அப்பா. காலேஜ் யார் ஃபீஸ் கட்டினா? உங்க அப்பா. படத்துக்கு போனா யார் காசு கட்டுறா? எல்லாமே whatever எல்லாம் நீங்க தான் கட்டுறீங்க, கரெக்டா? பட் ஜாப் இஸ் ஒரே இடம் தான் where you go, some idiot is actually paying you money to be there for 8-10 years and he's given you an ecosystem to learn. So the way I would see if I want to go into a job na, இப்போ இன்னைக்கு நீங்க ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும், எவ்வளவு காசு ஆகும் சொல்லுங்க மஞ்சு? ஒரு 2 crores 3 crores ஆகுமா? ஈஸியா பில்டிங் வாங்கணும், ஹையர் பண்ணணும், அவங்க சம்பளம் வரணும், 2-3 crores ஆகுமா? பட் நீங்க ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி போய் வேலை செஞ்சீங்கன்னா, ஓகேங்களா, you can learn how that entrepreneur is running the software company for free. He's paying you for that. ஸோ நம்ம எப்படி யோசிப்போம்? ஆஃபீஸ் போகிறோன்னா, ஐயோ 6 மணி ஆயிடுச்சா, கிளம்பி வீட்டுக்கு போகணும் நம்ம யோசிப்போம். அப்படி இல்லாமல் இன்னைக்கு வந்திருக்கோம் ஆஃபீஸில் என்ன கற்றுக்கலாம் நம்ம? பிகாஸ் somebody is paying me to learn. ஸோ இந்த ஸ்மால் ஸ்விட்ச் இருந்தாலே, ரைட், யூ வில் லேர்ன் ஸோ மச். ஸோ நான் கம்பெனியில் வந்துட்டு எப்படி அவன் கிளைண்ட்ஸை பிடிக்கிறான், எப்படி அவன் மார்க்கெட் பண்ணுறான், எப்படி வந்து எங்கே இந்த கம்ப்யூட்டர் வாங்குறாங்க, எப்படி இவங்க கான்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க, எப்படி யூ கேன் லேர்ன் a lot of things. So that is what we use. So this is how we should look at job. நம்ம வந்து ஜாபை வந்து ஒரு கடனே பண்ணுறதுக்கு பதில், if you do a job and learn from it, right, the higher chances that you become an entrepreneur. So coming back to our question now, ஜாப் மைண்ட் செட்டை நம்ம என்ன பார்ப்போம்? நெக்ஸ்ட் 40 years நம்ம வந்து ஒரு லாங் டர்மாக ஜாபை பார்க்கணும். அப்படி இல்லாமல் எப்படி பார்க்கணும்னா, ஓகே இந்த கம்பெனிக்குள்ளே போகிறேன், நெக்ஸ்ட் 2 yearsக்குள்ளே நான் இதெல்லாம் கற்றுக்க போகிறேன், நான் கம்யூனிகேஷன்ஸ் கற்றுப்பேன், லீடர்ஷிப்ஸ் கற்றுப்பேன், இந்த டெக்னாலஜி கற்றுக்கிட்டு வெளியே வந்துடணும், ரைட்? ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது, ஓகே மாப்பிள்ள நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்டா, 6 மாதத்துல ஏதாவது வந்துச்சுன்னா சூப்பராக, இல்லைன்னா திருப்பி ஜாப் வந்துடலாம்.
ஸோ பிஸ்னஸ்க்குங்கிறது கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட் மைண்ட் செட். பிஸ்னஸ்குள்ளே வரும்போது ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கிட்டு, இப்போ நான் என்ன ப்ராப்ளம் எடுத்தேன்னா, எப்படி வந்து இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்பேஸை வந்து ஷெஃப் இல்லாமல் ரன் பண்ணுறது. ஐ டுக் தஸ் அஸ் அ ப்ராப்ளம். இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிற வரைக்கும் நான் உள்ளே இருக்க போகிறேன். ஸோ இட்ஸ் 10 year or 20 year or 30 year doesn't matter. So we need a long-term mindset for business and short-term mindset for job. ஸோ இந்த பிஸ்னஸ்க்கு எனக்கு என்ன நாலேஜ் இருக்கும், நான் இந்த ஜாப்ல கற்றுக்கிட்டு நான் வந்து ஐ ஸ்டார்ட் மை பிஸ்னஸ். பட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அது அப்படியே ஆப்போசிட்டாக பண்ணுறோம். நம்ம ஜாபை லாங் டர்மாக வச்சுக்கிட்டு பிஸ்னஸை ஷார்ட் டர்மாக வச்சுக்கிறோம். 6 மாதம் பண்ணுவோம்டா, 1 வருஷம் பண்ணுவோம்டா, வந்தா மழை போனா whatever சொல்லிட்டு நம்ம விட்டுருவோம், ரைட்? அப்படி இல்லாமல் யூ ஹாவ் டு லுக் அட் அ லாங் டர்ம். ஸோ when I started business, I said, Santhosh, dude, I'm going to give myself 10 years of my life. Doesn't matter if you're going to succeed or not. Now you understand the business mentality versus, job mentality, right? And this is where, and the most important thing you're getting into a business is you should not have any backbone, right? உங்களுக்கு அந்த ஆப்ஷன் இருந்தாலே இல்லை, ஓகே இன்னைக்கு எப்படி இருந்தாலும் 6 மாதம் 1 வருஷம் இது நான் ஒர்க் அவுட் ஆகலைன்னா நான் திரும்பி போய் ஜாப்ல உட்காந்துன்னு நினைச்சாலே, ரைட்? இது எப்படி நம்ம காலேஜ் 2 கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்க மாதிரி இருக்கு. இவட்டி லெட்டர் கொடுக்கலாம், அவட்டி லெட்டர் கொடுக்கலாம், இவன் தோசை இவ்வளோ கிடச்சிருப்பேன். அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக 2 பேர் போட்டுக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் வேர் one of my favorite quotes is that, if you have plan B, plan A never works. அப்புறம் ஜென்ரலாக எந்த ஒரு ஆண்டர்பிரினர் கிட்ட போய் பேசினாலும் யுவர் நெட்ஒர்க் இஸ் யுவர் நெட்ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒரு ஆண்டர்பிரினர் அவங்க நெட்ஒர்க்கை எப்படி யூஸ் பண்ணிக்க முடியும், நெட்ஒர்க்கிங் எந்த அளவுக்கு முக்கியமா இல்லையா, உங்களோட ஐடியாஸ்? Super. Networking is counterproductive at the beginning stages of entrepreneurship. Networking is counterproductive at the beginning stage of entrepreneurship சொல்கிறேன். ஏன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கே டைம் லிமிட்டடாக இருக்குது, ஓகேங்களா? இவ்வளோதான் டைம் இருக்குது, இவ்வளோ காசு இருக்குது கையில், இவ்வளோ லிமிட்டடாக இருக்குது. அப்போ உங்களுக்கு வந்து யூ ஹேவ் ஒன் ப்ராப்ளம் டு சால்வ். நீங்கள் அந்த ப்ராப்ளம் போய் சால்வ் பண்ணுவீங்களா, இல்லை உட்காந்து வெளியே போய் எல்லா மக்களும் பேசிட்டு இருப்பீங்களா, கான்ஃபரன்ஸாக போயிட்டு இருப்பீங்களா, ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த நெட்வொர்க் சொல்கிறதுலாம் வந்து இட் டஸ் நாட் ஃப்ளை வித் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் ரைட் நவ். பிகாஸ் இப்போ ஓகே நீங்கள் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் போகிறீங்க, எல்லா டாப் ஆண்டர்பிரினர்ஸும் நீங்கள் உங்கள் விசிட்டிங் கார்டு வாங்கிடுறீங்க, நம்பர் வாங்கிடுறீங்க, வாங்கிட்டு என்ன பண்ணுவீங்க? இப்போ நெட்வொர்க்கிங்கோட மீனிங் பார்த்தீங்க, நெட்வொர்க்கிங்னா என்னன்னா, நெட்வொர்க்கிங்னா நான் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணும். சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்கிட்ட தான் இருக்கணும், ரைட்? So the first few years you would have never seen me outside because I was building the business. You don't need a network, you need a customer, right? Startups you need customers, you don't need a network of other entrepreneurs. You need a customer first. So you first go and work hard to get your customer. Put all your time to work your product. Your product better aagi, your product better aagittu, go get your customers. Network will automatically come. You would have never seen me in any network even going and collecting numbers. Adavadhu today all the network came automatically to me because we were growing.